Residents from Kerala and Bahrain have every reason to panic, with reports coming in about unprecedented rains and flooding in the South Indian state. Hundreds on vacation and those here with families back home are equally worried. Heavy monsoon rains killed at least 87 people and displaced more than 85,000 till date. സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട് മുങ്ങും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു. പള്ളിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് 10,000 ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ്. മഴ ഇനി ഇടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറയണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ. Flights have been cancelled from and to the state, including Gulf Air, following the shutdown of Kochi International Airport until August 26th. Expat associations in Bahrain representing more than 200,000 Keralites have joined hands, cancelling Onam and Eid celebrations to gather flood relief funds. Due to the current situations in flood-affected areas of Kerala, Bahrain Kerala Samajam has appointed its volunteers who were in Kerala to help the people in the flood-affected areas and to communicate with them. We have opened an emergency contact number. We urge all people in the community to come forward and help the needed people in this situation. The Bahrain Kerala Samajam has opened a 24-hour help desk.